Bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. El tema de esta presentación es, TARA, actividad reestructurada y lineamientos de trabajo. Mi nombre es el profesor Jorge Zúñiga. Y en esta ocasión exploraremos cómo la inteligencia artificial generativa está impactando el aula. Nos centraremos en los lineamientos para integrar estas tecnologías de manera efectiva y en cómo reestructurar nuestras actividades docentes. En los próximos minutos, revisaremos conceptos clave, ejemplos prácticos y recomendaciones para aprovechar al máximo estas herramientas en la educación. Así que, sin más preámbulo, comencemos. En esta diapositiva, vamos a profundizar en la actividad de aprendizaje que hemos seleccionado para nuestro proceso. La actividad se titula Diseñando un experimento con ayuda de la IA. El propósito principal aquí es que los estudiantes utilicen una herramienta de inteligencia artificial generativa para diseñar un experimento científico, específicamente relacionado con las reacciones químicas. La idea es que pueden aplicar la tecnología de manera práctica y creativa en un contexto científico. La duración de esta actividad está prevista para 2 sesiones de clase, lo que permite a los estudiantes dedicar suficiente tiempo a planificar, diseñar y reflexionar sobre su experimento. El producto final que esperamos es un diseño escrito del experimento, acompañado de una reflexión crítica sobre el proceso y los resultados. En cuanto al tipo de actividad, combina investigación guiada y análisis crítico, promoviendo un enfoque colaborativo entre los estudiantes. Además, incorpora el uso de tecnología educativa, que no solo enriquece la experiencia de aprendizaje, sino que también les permite familiarizarse con herramientas innovadoras que están transformando la ciencia y la educación. En esencia, esta actividad busca integrar el conocimiento científico con habilidades digitales y de trabajo en equipo, alineándose con el tema central de nuestra presentación, que es cómo potenciar el aprendizaje a través de metodologías innovadoras y tecnología. En esta diapositiva, vamos a describir en qué consiste la actividad de aprendizaje que hemos seleccionado para esta sesión. La actividad está diseñada en varias etapas para maximizar el aprendizaje y la interacción de los estudiantes con la inteligencia artificial. Comenzamos con una introducción a la IA, que dura aproximadamente 15 minutos. Aquí ofreceré una explicación breve pero clara sobre qué es y cómo funciona esta tecnología. La idea es que todos tengan una base sólida antes de pasar a la siguiente fase. Luego, pasamos a la exploración con IA, que ocupa unos 30 minutos. En esta etapa, los estudiantes interactúan directamente con ChatGPT, solicitando que sugiera experimentos relacionados con reacciones químicas. Por ejemplo, pueden usar un prompt como sugiere un experimento sencillo para demostrar cómo la temperatura afecta la velocidad de una reacción química. Esto permite a los estudiantes explorar ideas y fortalecer su comprensión práctica. Finalmente, en los últimos 30 minutos, realizamos una evaluación crítica. Aquí, los estudiantes analizan las propuestas generadas por la IA, preguntando si son viables, qué variables controla la propuesta, qué medidas podrían hacerse, y si hay sesgos o limitaciones en la información proporcionada. Este proceso fomenta el pensamiento crítico y el análisis profundo, conectando todo con el tema central de cómo la inteligencia artificial puede apoyar el aprendizaje en ciencias. En esta diapositiva, vamos a hablar sobre el análisis inicial y cómo generamos ideas para nuestro experimento. Lo que es importante destacar aquí es que el desafío en el diseño del experimento con la IA o inteligencia artificial generativa se vuelve mucho más sencillo. Esto realmente facilita que los estudiantes puedan centrarse en algo clave, analizar, comparar y mejorar las ideas que se les sugieren. Por ejemplo, en el caso del tema de la fotosíntesis,
Los estudiantes le piden a ChatGPT que proponga un experimento sencillo para demostrar cómo las afecta este proceso. La IA puede sugerir algo muy práctico. Usar plantas expuestas a diferentes intensidades de luz y medir la producción de oxígeno. Este enfoque no solo simplifica la generación de ideas, sino que también fomenta un pensamiento crítico y creativo en los estudiantes, permitiéndoles enfocarse en entender y mejorar los experimentos. Es una forma de potenciar su aprendizaje, conectando la tecnología con la ciencia de manera efectiva. En esta parte del análisis inicial, vamos a centrarnos en la redacción estructurada del diseño experimental. Es importante reflexionar sobre un punto clave. Muchos estudiantes tienen dificultades para organizar sus ideas en un formato científico claro y coherente. Aquí es donde entra Gen, que nos ayuda a estructurar el diseño del experimento de manera más ordenada. Esto permite que los estudiantes puedan concentrarse en el contenido y en la lógica del experimento, en lugar de perder tiempo en la organización. Por ejemplo, después de definir que quieren investigar, los estudiantes pueden pedir a la inteligencia artificial que los ayude a redactar el diseño experimental. Esto incluye aspectos como las hipótesis, las variables y los pasos a seguir. La IA genera un esquema que los alumnos pueden ajustar y revisar críticamente. Así no solo obtienen una base sólida, sino que también desarrollan habilidades para analizar y mejorar su propio trabajo. Este proceso fomenta una mayor claridad y precisión en el diseño de sus experimentos. En esta diapositiva, vamos a hablar sobre la herramienta de IA Gen y cómo hemos integrado ChatGPT en la actividad. Lo que quiero destacar aquí es que ChatGPT no fue solo una herramienta pasiva, sino que actuó como un apoyo cognitivo en las primeras etapas del diseño experimental. Su función principal fue ayudar a generar propuestas de experimentos basados en el tema que estábamos trabajando. Esto permitió a los estudiantes superar bloqueos creativos y también ampliar sus ideas, lo cual es fundamental en el proceso de innovación y descubrimiento. Además, esta integración facilitó la organización de aspectos clave como hipótesis, variables y procedimientos. Pero lo importante es que no fue una interacción automática o sin control. Los estudiantes tuvieron que evaluar críticamente las respuestas de ChatGPT, identificando posibles errors, sesgos o limitations. En ese sentido, la inteligencia artificial se convirtió en un colaborador, pero siempre sujeto a un escrutinio, promoviendo así un pensamiento crítico y reflexivo. Esto demuestra cómo la tecnología puede potenciar el aprendizaje sin reemplazar la revisión y el juicio humano. En esta diapositiva, quiero destacar una herramienta muy importante, la IA Gen, o Inteligencia Artificial Generativa. Como mencionamos anteriormente, ChatGPT ha sido un ejemplo claro de cómo estas tecnologías pueden actuar como un catalizador del pensamiento crítico. Es decir, no reemplazan el proceso de razonamiento científico, sino que lo potencian y lo enriquecen. La clave aquí es entender que estas herramientas nos ayudan a explorar ideas, a formular hipótesis y a analizar información, pero siempre desde una perspectiva que requiere nuestro juicio y análisis crítico. En el contexto de toda esta presentación, lo importante es verla como una aliada que nos impulsa a pensar más profundamente, en lugar de sustituir nuestra capacidad de razonamiento. Ahora, en la primera etapa, nos enfocamos en la evaluación de la interacción inicial con la inteligencia artificial. Esto ocurre justo después de que los estudiantes generen ideas utilizando ChatGPT. Es un momento clave, porque nos permite analizar cómo los estudiantes interactúan con la IA y qué aprendizajes podemos extraer de esa interacción. Lo primero que evaluamos es su capacidad para formular preguntas claras y pertinentes a la IA. Es decir,
Si las preguntas que hacen son específicas, y relevantes para el tema científico que están abordando. Esto es fundamental, porque una buena pregunta guía toda la investigación, y ayuda a obtener respuestas útiles y precisas. Luego, también observamos cuanto comprenden del tema científico en cuestión. La interacción con la IA nos puede mostrar si los estudiantes están asimilando la información o si necesitan clarificaciones adicionales. Finalmente, es importante que los estudiantes hagan una selección crítica de las ideas generadas por la IA. No basta con aceptar todo lo que la máquina propone. Deben evaluar, filtrar y decidir qué ideas son útiles, cuáles necesitan ser mejoradas o cuáles no aplican en su contexto. Para facilitar esta evaluación, sugerimos usar un instrumento como una lista de catillo. Por ejemplo, podemos preguntar, la pregunta formulada fue específica y relevante. La propuesta de la IA fue comprendida correctamente. Si identificaron limitations o posibles mejoras. Esto ayuda a sistematizar la observación y a que los estudiantes también reflexionen sobre su proceso. Así, esta etapa nos permite no solo valorar la calidad de la interacción, sino también fomentar habilidades críticas y reflexivas en los estudiantes, que son esenciales en el aprendizaje basado en IA. En esta etapa 2, nos enfocamos en la evaluación del diseño experimental durante la elaboración del experimento por parte del grupo. Es un momento clave para asegurarnos de que todo esté bien estructurado y fundamentado. Primero, revisamos la claridad en la estructura del diseño, lo que implica que la hipótesis, las variables y el procedimiento estén claramente definidos y comprensibles. Es fundamental que cada uno de estos elementos sea coherente y tenga un propósito bien establecido. Luego, evaluamos la coherencia científica del experimento, es decir, que las ideas y pasos tengan respaldo en conocimientos científicos sólidos y que todo tenga sentido en el marco de la investigación. Además, es importante que los estudiantes hagan un uso reflexivo de la información generada por la inteligencia artificial, no solo aceptando los datos, sino analizando y justificando su incorporación en su propuesta. Para facilitar esta evaluación, sugerimos usar una rúbrica con criterios claros, como la precisión en la formulación de la hipótesis, la identificación adecuada de las variables, y la justificación de las decisiones tomadas frente a la propuesta de la IA. Esto ayuda a que el proceso sea más objetivo y que los estudiantes puedan mejorar continuamente su trabajo. Vamos a hablar sobre la etapa 3, que es la evaluación de la reflexión crítica individual. Este momento lega al finalizar la actividad y es fundamental para entender que hemos aprendido y cómo hemos reflexionado sobre nuestro proceso. Lo que vamos a evaluar aquí es nuestra capacidad de análisis respecto al rol de la inteligencia artificial en nuestro trabajo. Es decir, cómo entendimos y valoramos la presencia de la IA en el proceso. También vamos a revisar nuestro reconocimiento de nuestras propias fortalezas y debilidades. Es importante ser honestos con nosotros mismos y entender en qué aspectos hemos crecido y en cuáles podemos mejorar. Además, si busca que hagamos una valoración ética y científica del uso de la IA en el aula. Esto implica pensar en las implicaciones éticas y en la validez científica de lo que hemos utilizado. Para facilitar esta reflexión, se recomienda usar una guía de preguntas abiertas. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿qué aportó la IA al diseño del experimento? Esto nos ayuda a entender el valor añadido de la IA en nuestra tarea. También podemos reflexionar sobre qué decisiones tomamos como estudiantes y qué riesgos o límites vimos en el uso de la IA para aprender ciencias. Este ejercicio nos invita a pensar críticamente, a ser conscientes de nuestro proceso de aprendizaje y a valorar el papel de la tecnología en la educación. Vamos a hablar sobre una mejora interesante que podemos incorporar en nuestro proceso de aprendizaje. Integrar un diálogo con la IA,
como parte del portafolio reflexivo. La idea acquies invitar a los estudiantes a que guarden capturas de pantalla o transcriptions de sus conversations con la inteligencia artificial. Porque es importante esto? Porque les permite analizar esas interacciones como parte de su proceso de aprendizaje. Al revisar estas conversations, pueden reflexionar sobre cómo evolucionaron sus preguntas a lo largo del tiempo, cómo la respondió en cada momento y, lo más importante, qué decisiones tomaron basados en esas respuestas. Esto no solo ayuda a entender mejor su propio proceso de pensamiento, sino que también fomenta la metacognición, es decir, que piensan sobre cómo piensan. Además, al visibilizar este proceso, si es más evidente su pensamiento crítico, y que deben analizar que tan efectivas fueron sus preguntas y cómo esas interacciones influyeron en su aprendizaje. Esto enriquece su experiencia y hace que el aprendizaje sea más reflexivo y consciente. Ahora en esta sección, vamos a explorar cómo podemos transformar la actividad en un reto realmente interdisciplinario. La idea aquí es conectar el diseño experimental con otras asignaturas que los estudiantes cursan. Por ejemplo, en matemáticas, pueden analizar y interpretar los datos que obtienen. En lenguaje, trabajar en la redacción científica para presentar sus resultados. Y en estudios sociales, reflexionar sobre el impacto ético de la inteligencia artificial. Imaginemos esto como un desafío STEAM con IA, donde los estudiantes no solo realizan un experimento, sino que también deben presentarlo en un formato multimedia innovador. Esto les permite integrar conocimientos y habilidades de distintas áreas, haciendo el aprendizaje más completo y relevante. El impacto de este enfoque es muy positivo. Fomenta un aprendizaje realmente integrado, donde los estudiantes ven cómo las diferentes disciplinas se conectan en la vida real. Además, les ayuda a desarrollar habilidades clave, como la comunicación efectiva y el análisis crítico, que son fundamentals en cualquier campo. En definitiva, este reto no solo enriquece su experiencia educativa, sino que también los prepara mejor para afrontar desafíos interdisciplinarios en el futuro. Ahora, en esta sección de mejoras prácticas o mejoras, quiero destacar una idea muy interesante. Incluir una presentación tipo, TED estudiantil al final de la actividad. ¿Qué significa esto? Pues, al concluir el trabajo en grupos, cada uno tendrá la oportunidad de presentar su experimento y, además, reflexionar públicamente sobre cómo la inteligencia artificial influyó en su proceso. Este momento no solo es una oportunidad para compartir resultados, sino también para grabar esas reflexiones en cápsulas educativas o incluso para compartir en una feria escolar de innovación. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, en primer lugar, refusa habilidades clave como la expresión oral y la argumentación. Los estudiantes no solo están comunicando sus ideas, sino también justificando sus decisiones y aprendizajes. Además, les de protagonismo, los motiva y los involucra de manera activa en el proceso de aprendizaje. Por último, ayuda a difundir buenas prácticas en el uso ético y crítico de la inteligencia artificial, promoviendo una actitud responsable y reflexiva. En definitiva, esta estrategia no solo enriquece la experiencia, sino que también impulsa valores fundamentals para el uso de la tecnología en nuestra sociedad. En esta diapositiva, queremos destacar un aspecto clave en el uso de ChatGPT como herramienta de exploración. La idea principal es que, aunque ChatGPT puede ser muy útil para generar ideas, hipótesis o explicaciones, no debemos considerarlo una fuente definitiva o infalible. Es fundamental que los estudiantes usen esta herramienta como un punto de partida, pero siempre contrastando la información con fuentes científicas, confiables y aplicando su propio razonamiento.
Esto nos leva a un concepto muy importante, la congruencia con la evaluación. Al hacerlo, podemos evaluar la capacidad de análisis crítico de los estudiantes, su habilidad para identificar errors, sesgos o limitations en las respuestas que ofrece la inteligencia artificial. En definitiva, se trata de fomentar un uso responsable y crítico de la tecnología, asegurándonos de que sirva como apoyo, no como reemplazo del pensamiento crítico y la investigación rigurosa. En este slide, queremos destacar un lineamiento fundamental: fomentar la formulación de preguntas precisas y científicas. Lo que esto significa es que, al interactuar con ChatGPT, los estudiantes deben aprender a hacer preguntas claras, específicas y relevantes. Esto no solo ayuda a obtener respuestas más útiles, sino que también desarrolla sus habilidades para pensar y preguntar de manera más científica. Es importante que los guíe en ese proceso, porque se fortalecen su pensamiento crítico y su capacidad de indagación. Además, este lineamiento está directamente relacionado con la etapa de evaluación, en la que se revisa cómo los estudiantes aplican esas habilidades al formular sus preguntas. En resumen, promover preguntas bien formuladas es clave para potenciar su aprendizaje y su desarrollo científico. Ahora en este apartado, queremos enfocarnos en cómo los estudiantes deben documentar y reflexionar sobre su interacción con la inteligencia artificial. La idea central es que cada uno, ya sea individualmente o en grupo, registre sus conversaciones con ChatGPT. Esto no se trata solo de guardar un historial, sino de analizar cómo esas interacciones han influido en su proceso de aprendizaje o en el diseño experimental que están llevando a cabo. Es importante entender que este registro funciona como una evidencia valiosa durante la etapa de reflexión crítica individual. Aquí, los estudiantes podrán analizar qué ideas surgirán, cómo resolverán dudas o cómo la interacción con la IA impactó su pensamiento y decisiones. Este ejercicio promueve la metacognición, es decir, que los estudiantes son conscientes de su propio proceso de aprendizaje y pueden identificar cómo la IA les ayuda a avanzar. En definitiva, estos registros sirven para fortalecer su autoconciencia y mejorar su aprendizaje en el contexto de trabajar con tecnologías como ChatGPT. Ahora, en el cuarto lineamiento, quiero destacar la importancia de incluir la validación científica como parte fundamental del proceso. Es decir, toda la información que generamos con ChatGPT debe ser validada por los estudiantes. ¿Y cómo pueden hacerlo? A través de experimentación, consulta bibliográfica o discusión en grupo. Esto no solo asegura la precisión, sino que también promueve un pensamiento crítico y un aprendizaje activo. Además, este enfoque fortalece la etapa de diseño experimental, ya que los estudiantes deben evaluar y decidir qué información es confiable y útil. En última instancia, esto les ayuda a desarrollar su capacidad para tomar decisiones fundamentadas, que es clave en cualquier proceso científico. Así, conectar la validación con la evaluación hace que el aprendizaje sea más significativo y coherente con nuestro objetivo de formar estudiantes críticos y responsables. En esta sección, nos enfocamos en promover el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Es fundamental que los estudiantes discutan y reflexionen sobre cuáles son los límites éticos en el uso de herramientas como ChatGPT, especialmente en contextos educativos y científicos. Hasta donde podemos llegar sin comprometer valores importantes. ¿Qué decisiones debemos tomar para asegurarnos de que estamos usando la tecnología de manera responsable? Este aspecto es clave porque no solo se trata de aprender a usar la tecnología, sino también de desarrollar un juicio crítico y una conciencia ética. La reflexión sobre estos límites se aborda en la etapa final del proceso, donde valoramos cómo los estudiantes entienden y aplican principios éticos
en su interacción con tecnologías emergentes. En resumen, fomentar esta reflexión ayuda a que el uso de la inteligencia artificial sea responsable y alineado con nuestros valores, lo que es esencial en el contexto actual y en el futuro de la educación y la ciencia. Ahora, vamos a hablar sobre el uso de IA, específicamente de ChatGPT. Lo que es ChatGPT es actuar como un facilitador del pensamiento reflexivo. Es decir, no solo responde a las preguntas, sino que ayuda a los estudiantes a explorar ideas, formular hipótesis y estructurar argumentos de manera más organizada. Lo importante aquí es entender que su función no es reemplazar el razonamiento humano, sino potenciarlo. Nos ofrece respuestas que los estudiantes deben analizar, cuestionar y adaptar según su propio pensamiento. Y aquí está el punto clave. Esta interacción se vuelve mucho más enriquecedora cuando se transforma en un diálogo crítico. Es decir, no debemos aceptar las respuestas de forma automática, sino usarlas como un punto de partida para profundizar y reflexionar. Así, el uso de ChatGPT puede ser una herramienta poderosa para fomentar un pensamiento más activo y crítico en los estudiantes, alineándose con la idea de que la tecnología debe complementar y potenciar nuestro razonamiento, no sustituirlo. Ahora, en esta diapositiva, vamos a hablar sobre el uso de IA y cómo ha impactado en nuestro proceso de aprendizaje. Uno de los aspectos más importantes que notamos fue la mejora en la precisión al formular preguntas. Lo que esto significa es que los estudiantes ahora aprenden a hacer preguntas más claras, específicas y con un enfoque científico. Esto no solo ayuda a que sus investigaciones sean más efectivas, sino que también profundiza su comprensión del tema que están estudiando. En esencia, al perfeccionar la manera en que plantean sus dudas y sus consultas, están desarrollando habilidades fundamentales para el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo. Esto se conecta directamente con el objetivo general de potenciar la capacidad investigativa de los estudiantes a través de nuevas herramientas tecnológicas como IA. Ahora, en esta diapositiva, vamos a hablar sobre el uso de IA o la inteligencia artificial generativa en el desarrollo del juicio crítico. Cuando los estudiantes evalúan las respuestas que les de ChatGPT, no solo aceptan la información, sino que también aprenden a identificar posibles errors, sesgos o limitations en esas respuestas. Esto es fundamental, ya que fomenta una actitud crítica y analítica frente a la tecnología. Al hacerlo, los estudiantes fortalecen su habilidad para tomar decisiones fundamentadas, basadas en una evaluación consciente y no en una dependencia ciega de la tecnología. Este proceso es clave para desarrollar un pensamiento crítico sólido y preparado para enfrentar un mundo cada vez más digital. En resumen, el uso de IA no solo es una herramienta, sino un medio para potenciar habilidades cognitivas superiores, que nos ayudan a ser consumidores más responsables y pensantes de la información que nos proporciona la tecnología. Ahora, en esta última diapositiva, quiero hablar sobre el uso de IA, específicamente en cómo puede ayudarnos a mejorar la organización del conocimiento. Lo interesante aquí es que ChatGPT nos asiste en estructurar ideas complejas en formatos que son mucho más fáciles de entender. Por ejemplo, puede ayudarnos a crear diseños experimentales claros o esquemas argumentativos que facilitan tanto la planificación como la expresión científica. Esto significa que podemos comunicar nuestras ideas de manera más efectiva y ordenada, lo cual es fundamental en cualquier proceso de investigación o enseñanza. En definitiva, el uso de IA no solo simplifica la gestión del conocimiento, sino que también potencia la claridad y la precisión en nuestra comunicación científica.